హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగానంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. ఈరోజు మనము ఈ వీడియో ద్వారా ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 109కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మీలో ఎవరైనా సరే ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ సి, గ్రేడ్ డి, అలాగే లోయరు, హైయరు, హై స్పీడ్స్, అలాగే ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి కనుక మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే మనము ఈ కోర్సుకు సంబంధించి ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము. సో మీలో ఎవరికన్నా అవసరం ఉన్నా, అలాగే మీ మిత్రులు ఎవరన్నా సరే అడిగినా సరే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వారికి షేర్ చేయగలరు. సో మనం ఈరోజు ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 109కి సంబంధించిన డిక్టేషన్ తీసుకోబోతాం. రెడీగా ఉండండి. 1, 2, 3 స్టార్ట్. హియర్ విత్ we have pleasure in forwarding to you several mining market cuttings from this morning's papers, and we hope to add thereto within a day or two. The old mines have been strongly supported. In consequence of the announcement of the success of recent crushing operations, and as the labor costs are likely to be reduced shortly, there is no reason why the experiments should not be carried further. You will recollect that we warned you against your extreme hopefulness regarding the possibility of profit from the new workings, but you were sanguine to the point of recklessness. Irregularities in the directorship have come to light, and unfortunately our pronouncement as to the mineralogical conditions has been amply justified. We shall send you a supplemental report later, and will keep you constantly advised of any changes in the situation. Stop. మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా 109కి సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది తీసుకొని ఉన్నారు. సో మీకు
ఈ డిక్టేషన్ సంబంధించి ఏ వర్డ్ రాయడంలో కనుక ఇబ్బంది ఉన్నట్లయితే మీరు ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ పేజీలో 136 సఫిక్సెస్ అండ్ టర్మినేషన్ చాప్టర్ సంబంధించిన ప్యాసేజ్లో మీరు చూసుకోండి 109. అక్కడ మీకు ఈ వీడియోని పాస్ చేసుకొని మీకు రాయటంలో ఇబ్బంది కలిగినటువంటి వర్డ్స్ ఏవైనా ఉంటే వాటిని ఒకసారి సరి చూసుకోండి. అలాగే ఫస్ట్ థియరీ రూల్స్ మీద మీరు మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక పెట్టినట్లయితే కొత్త వర్డ్ వచ్చినప్పుడు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా కూడా రాసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి థియరీ రూల్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి. తర్వాత సింబల్ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీకు స్పెల్లింగ్ కూడా ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కన్సిడర్ చేస్తారు కాబట్టి మీరు అవి పాటించాల్సి ఉంటుంది. సో మనము సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ చెప్పుకునే లోపల మీరు ఇవన్నీ కూడా ఏదైతే మీరు రాసినటువంటి డిక్టేషన్లో తప్పులు స్పెల్లింగ్స్ ఏమైనా ఉంటే చూసుకోండి. ఎందుకంటే ఈ డిక్టేషన్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి కనుక మీరు చూసుకున్నట్లయితే మీకు దాని ద్వారా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని చెప్పేసి తెలియజేయడం జరుగుతుంది. సో అందువలన సెకండ్ టైం డిక్టేషన్ కూడా స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. ఈ లోపల అన్ని మిస్టేక్స్ చూసుకొని రెడీగా ఉండండి. ఓకే, రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. హియర్ విత్ we have pleasure in forwarding to you several mining market cuttings from this morning's papers, and we hope to add thereto within a day or two. The world mines have been strongly supported in consequence of the announcement of the success of recent crushing operations, and as the labor costs are likely to be reduced shortly, there is no reason why the experiments should not be carried further. You will recollect that we warned you against your extreme hopefulness regarding the possibility of profit from the new workings, but you were sanguine to the point of recklessness. Irregularities in the dictatorship have come to light, and unfortunately our pronouncement as to the mineralogical conditions has been amply justified. We shall send you a supplemental report later, and will keep you constantly advised of any changes in the situation. Stop. చూడండి, మీరు ఈ పాటికే 2 times ఈ డిక్టేషన్ అనేది తీసుకున్నారు. సో మీరు ఈ పాటికి ఈ వర్డ్స్ మీద మంచి పర్ఫెక్షన్ వస్తుంది. థర్డ్ టైము కొద్దిగా స్పీడ్గా చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. రాయడానికి మీరు కూడా రెడీగా ఉండండి. ఈ లోపల ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే పూర్తిగా వాటిని కూడా చూసేసుకోండి. మనం తర్వాత వీడియోలో ఎక్సర్సైజ్ నెంబర్ 110 గురించి చెప్పుకోబోతున్నాము. సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. వీటిని ఎంతో శ్రమపడి మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటాయని చెప్పేసి అందించడం జరుగుతుంది. సో మీరు ఇచ్చేటువంటి లైక్ మాకు ఎంతో సంతోషకరంగా ఉంటుంది. మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో 109కి సంబంధించి మరలా డిక్టేషన్ అనేది చెప్పబోతున్నాను. రెడీగా ఉండండి.
start. Herewith, we have pleasure in forwarding to you several mining market cuttings from this morning's papers, and we hope to add thereto within a day or two. The old mines have been strongly supported in consequence of the announcement of the success of recent crushing operations, and as to the labor costs are likely to be reduced shortly. There is no reason why the experiments should not be carried further. You will recollect that we warned you against your extreme hopefulness regarding the possibility of profit from the new workings, but you are sanguine to the point of recklessness. Irregularities in the dictatorship have come to light, and unfortunately, our pronouncement as to the mineralogical conditions has been amply justified. We shall send you a supplemental report later and will keep you constantly advised of any changes in the situation. Stop. చూడండి స్టూడెంట్స్, మీరు ఇప్పటివరకు కూడా 3 times డిక్టేషన్ తీసుకున్నారు. సో మీరు ఈ స్పీడ్ రీచ్ అయ్యేంత వరకు కూడా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో నేను ప్రతి వీడియోలో చెప్తున్నట్టు ఈ లాంగ్వేజ్కి సంబంధించి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ కూడా మనకి ఎంతో ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేది ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి మీరు గ్రామర్ మీద కూడా కాన్సన్ట్రేషన్, ఫ్రీ టైమ్స్లో గ్రామర్ మీద కూడా మీరు మంచి కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక పెట్టినట్లయితే మీకు ఈ జాబు, అలాగే ఏదైతే మీరు పాస్ అవుతున్న లోయరు, హై స్పీడ్స్ జాబ్లో కూడా మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా, చాలా హ్యాపీగా ఈ జాబ్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడి నుంచి కూడా గ్రామర్ మీద కూడా మంచి ఇంట్రెస్ట్ అనేది పెట్టండి. అంత గ్రామరు మీకు చేతనంత వరకు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. సో అలాగే మనము 5th ఎక్సర్సైజ్ నుంచి కూడా ఇప్పటి వరకు డిక్టేషన్స్ 108 వరకు కూడా అందించి ఉన్నాము. సో ఎవరైనా మొదటగా కనుక ఇది చూస్తున్నట్లయితే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అలాగే వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే మీ కామెంట్ కూడా తెలియచేయండి. సో మీకు ఎలాంటి వీడియోస్ కావాలి, ఏం వీడియోస్ కావాలనేది కూడా మీరు తెలియజేసినట్లయితే వాటికి సంబంధించి కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాము. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో 110 గురించి మనం డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. సో మీరు ఇప్పుడు రాసిన దాన్ని ట్రాన్స్క్రిప్షన్ చేసి ఎన్ని తప్పులు పోయినాయి ఏంటనేది ఒకసారి వెరిఫై చేసుకున్నట్లయితే మీకు ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.